Hello, sir. Here on the interactive flat panel, there you are observing a heading: sexual reproduction in plant, flowering plant, but not non-flowering plant, flowering plant. So far we know about 2,75,000 species of flowering plants. ఇప్పటి వరకు మనకు తెలిసిన ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్ స్పీసీస్ అన్నమాట, జాతులు ఏంటి 2,75,000 అకార్డింగ్ టు ఓల్డ్ ఎస్సిఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్ దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ వెబ్సైట్. ఓల్డ్ ఎస్సిఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్లో వెబ్సైట్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి? దేర్ ఆర్ అబౌట్ 2,75,000 species of flowering plant. Then what about the new edition? You had got a new textbook with you, government school children. Mana government school lo anni school lo ippudu manaki we have got 2023 edition, kotta edition undi, 2023 edition ఉంది. దాంట్లో మీరు కనుక చూస్తే పేజ్ నెంబర్ ఎంత? 1. పేజ్ నెంబర్ 1, పేజ్ నెంబర్ 2. పేజ్ నెంబర్ 2 చూస్తే ఇక్కడ ఏముందంటే, హియర్ యు సీ వాట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ హైదరాబాద్ పబ్లిషింగ్ ఉంది, ఇయర్స్ ఉన్నాయి, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 2014 ఎండింగ్ విత్ 2023. ఇక్కడ ఏముందంటే 2023 దాకా, 2018లో స్టార్ట్ 14లో స్టార్ట్ అయింది, ఇప్పుడు 2023 దాకా ఏమైంది? ఎరట వర్క్లో రీప్రింట్ అవుతా ఉంది, మార్పులు వస్తూ ఉన్నాయి. ఈ బుక్లో చూస్తే పేజ్ నెంబర్ 135, పేజ్ నెంబర్ 135లో చూస్తే ఇక్కడ ఏముంది? సో ఫార్ వి నో అబౌట్ హౌ మెనీ స్పీసీస్ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ ఇన్ న్యూ టెక్స్ట్ బుక్? 3,000. 3,50,000. Come on, say 3,50,000. So 2,50,000 is given in new edition 2023 only for government school children. But in private schools and these books are not supplied. Private school lo ee books supply cheyaledu. Akkada matram what is the information given? 2,75,000 species so far we identified on the planet. ఇప్పుడు దాకా 2,75,000 ఇచ్చారు. మన టెక్స్ట్ బుక్ లో మాత్రం 2023 మాత్రం ఇచ్చాడు, 3,50,000 ఇచ్చారు. మరి ఏది కరెక్ట్? గవర్నమెంట్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఫాలో కాండి. ప్రైవేట్ స్కూల్ వాళ్ళు కూడా, ప్రైవేట్ స్కూల్ దగ్గరే ఉన్నాయి, పాత పుస్తకాలు ఉన్నాయి, దాంట్లో ఎరట చేయలేదు మా యొక్క ఎస్ఆర్జీలు. ఇక్కడ ఎస్ఆర్జీలు ఎరట వర్క్ చేశారు. ఇక్కడ ఏముంది? న్యూ టెక్స్ట్ బుక్లో 3,50,000 స్పీసీస్ ఉంది. గవర్నమెంట్ స్కూల్ పిల్లలు, ప్రైవేట్ స్కూల్ పిల్లలు కూడా ఏం రాయాలి ఇక్కడ? దేర్ ఆర్ so far we know about how many species of flowering plants on earth? 3,50,000. Don't write 2,75,000 even though it is there in old SCRT books. Don't write. Okay, then today we are discussing that. So what are the different types of flowering plants that we observed on the planet? So flowering plant, they range from small rice plant. You see, small rice plant. So here rice grain, rice field. Suppose if you observe rice field, rice plants also producing flowers, but they are very small. Is it a rice crop is a flowering plant or not? Flowering plant, rice plant is a flowering plant. It is producing a flower, very small flower. And some flowering plants are
very small. They are the size of rice grain, very small. They are producing flowers. And some flowering plants are very tall, and the tall plants which are growing on Himalayan mountains, they are called that are called Himalayan mountains. Here also there is wrong. That is salt tree. Salt trees, they grow on Himalayan mountain. So here you see spelling mistake is there. Himalayan, M-O-U-N. N is missed. In new textbook it is given what? Right. In new textbook N is given, but in old textbook there is no N. So here Himalayan mountains. On Himalayan mountains, salt trees are growing, and they are flowering plants, very tall. చాలా ఎత్తుగా ఉంటాయి, అవి కూడా పూలు వస్తాయి. నెక్స్ట్ జైంట్ క్యాక్టస్. Suppose if you see geographical channel, Chrome or YouTube or Google, and there in geographical channel you see giant cactus. You type giant cactus, you see giant cactus. And the giant cactus is very tall, very big, and it grows in where? Sahara desert. Desert plant. It is called desert plant. It is also producing what? Flowers. It is also producing what? Ajay. It is also producing flowers. Giant cactus. And next you see Sahara desert. An orchid plant which grow on the branches of a jungle tree. Orchid plants are very small, and they grow on the branches of plants, and they also producing flowers. Today we discuss what? About flowering plants. They may range from small grains, rice grain to very tall. Orchids are very small plants. They grow on branches of jungle tree, and salt plants are tall plants. They grow on mountains of Himalayan mountains. They are also producing flowers. And giant cactus, it is also a giant plant, very tall plant, very big plant. It is green in color. It is also producing what? Flowers. So all these are called as flowering plant. So far we identified how many species of plants on earth. Don't write this information. Write 3,50,000 species. That is correct. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇది రాయద్దు పిల్లలు, ఇదే రాయండి. ఎందుకు? ఇది 2000 ఎడిషన్లో 2023 వచ్చిన ఎడిషన్లో ఏం చేశారు? మార్పు చేశారు. ఇదే ఫాలో కండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.